ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ PWDയിൽ 2005 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: A starter is necessary to start a DC motor because dash എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ്: A. It start the motor. B. It limits the speed of the motor. Option C. It limit the back EMF to a safe value. Option D. It limits the starting current to a safe value. Answer option D ആണ്. It limit the starting current to a safe value. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: The efficiency of an electrical machines or apparatus will be high if എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The efficiency of any electrical machine or apparatus will be high if എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ: Its losses are minimum. Option B: Its losses are more. Option C: Voltage applied is constant. Option D: Current drawn is minimum. Answer option A ആണ്. Its losses are minimum. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: The direction of rotation of a DC motor is reversed by. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Direction of rotation of a DC motor is reversed by. Option A: reversing supply connection, reversing armature connection, interchanging the armature and field connection. Last option: adding resistance to the field circuit. Option B ആണ് ആൻസർ. reversing armature connection. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: The speed of a series motor at no load is. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The speed of a series motor at no load is dash എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ 0, ഓപ്ഷൻ ബി 3000 RPM, ഓപ്ഷൻ സി 3600 RPM, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫിനിറ്റി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: If the field of a DC shunt motor is opened. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. If the field of a DC shunt motor is opened. Option A: It will continue run at its rated speed. Option B: The speed of the motor will become very high. Option C: The motor will stop. Option D: The speed of motor will decrease. Answer ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. The speed of the motor will become very high. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: As the load is increased, the speed of the shunt motor എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. As the load is increased, the speed of the shunt motor. Option A: remains constant. Option B: increase slightly. Option C: reduce slightly. Option D: none of this. Option C ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. reduce slightly. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: The greatest value attained during 1/2 of the cycle is called the എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The greatest value attained during the half of the cycle is called the. Option A: peak value. Option B: average value. Option C: RMS value. Option D: effective value. Answer option A: peak value ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: The root mean square value of AC is the same as dash എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The root mean square value of AC is the same as dash. Option A: instantaneous value. Option B: effective value. Option C: average value. Option D: minimum value. Option B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. effective value.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോർ എ പ്യുവർ സൈൻ വേവ് ഈസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോർ എ പ്യുവർ സൈൻ വേവ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ 0.707, ഓപ്ഷൻ ബി 0.637, ഓപ്ഷൻ സി 1.11, ഓപ്ഷൻ ഡി 1.414. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, അത് 1.11. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if the current and voltage are out of phase by 90 degree, the power is എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. If the current and voltage are out of phase by 90 degree, the power is dash. Option A 1.1 volt, option B maximum, option C minimum, option D 0. Correct answer option D 0. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following frequencies has the longest period? Which of the following frequencies has the longest period? Option A 100 kilohertz, option B 1 kilohertz, option C 10 kilohertz, option D 1 hertz. Correct answer option D 1 hertz. Next question, the net reactance in an RLC circuit is option A XL, option B XL minus XC, option C XC, option D XC plus XL. Correct answer option B XL minus XC. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the formula for the resonance frequency is F equal to dash. Option A root LC, option B 1 by root LC, option C 1 by 2 pi root LC, option D 2 pi root LC. Correct answer option C 1 by 2 pi root LC. Next question, the oil used in the small transformer provides. Question ഒന്ന് വായിക്കാം. The oil used in the small transformer provides option A cooling only, option B insulation only, option C insulation and cooling both, option D lubrication only. Correct answer option C insulation and cooling both ആണ് answer. Next question, Joule's law states that heat produced in a conductor is proportional to option A current, option B voltage, option C watts, option D current square. Correct answer option D current square. Next question, heat energy is measured in option A calorie, option B joule, option C watts, option D current. Correct answer option A calorie. Next question, BOT unit is equal to option A 1 kilowatt hour, option B 1 kilowatt minutes, option C 1 kilowatt second, option D 1 kilowatt. Correct answer option A 1 kilowatt hour. Next question, dash is an intrinsic semiconductor. Option A mica, option B copper, option C germanium, option D silicon with boron. Correct answer option C germanium. Next question, Zener diode is generally operated dash. Option A in forward biased mode, option B in reverse biased mode, option C near the cut in voltage, option D in forward linear region. Correct answer option B in reverse biased mode. Next question, the material used for making fuse wire is option A nickel, option B cobalt, option C tin, option D aluminum. Correct answer option C tin. Next question, the commutator of a DC motor. Question ഒന്ന് വായിക്കാം. The commutator of a DC motor. Option A
Act as a sliding contact only. A question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The commutator of a DC motor, option A, act as a sliding contact only. Option B, reverse the current in the internal circuit. Option C, act as a bearing for the commutator. Option D, reverse the current in the load circuit. Correct answer option B, reverse the current in the internal circuit. Next question, the core of a transformer is made of option A, iron, option B, steel, option C, cast iron, option D, silicon steel. Correct answer option D, silicon steel. Next question, the type of winding used in single phase shell type transformer is option A, cylindrical type, option B, sandwich type, option C, circular type, option D, rectangular type. Correct answer option B, sandwich type. Next question, the electrical strength of transformer oil should be option A, 30 kV, option B, 40 kV, option C, 10 kV, option D, 5 kV. The correct answer option A, 30 kV. Next question, power in a three-phase delta system with balanced load is equal to dash. Question number 1, power in a three-phase delta system with balanced load is equal to option A, 3VL IL cos phi, option B, root V phase I phase cos phi, option C, root 3VL IL cos phi, option D, 3V5IL cos phi. Correct answer option C, root 3VLIL cos phi. Next question, for an unbalanced load which connection is suitable? Question നോട് വായിക്കാം. For an unbalanced load which connection is suitable? Option A, 3-wire open delta, option B, 4-wire star connection, option C, 3-wire delta connection, option D, 3-wire star connection. Correct answer option B, 4-wire star connection. Next question, what is minimum number of wattmeter required to measure unbalanced power for three-phase system? Option A, 1, option B, 2, option C, 3, option D, 4. Correct answer option B, 2. Next question, transformers are rated in option A, kW, option B, kV, option C, kVA, option D, kWh. Correct answer option C, kVA. Next question, in pure reactive circuit the power factor is A, lagging, option B, leading, option C, 0, option D, unity. Correct answer option C, 0. Next question, the power factor of incandescent bulb is option A, 0.8 lag, option B, 0.8 lead, option C, unity, option D, 0. Correct answer option C, unity. Next question, Kirchhoff law is applicable to option A, AC circuit only, option B, DC circuit only, option C, passive network only, option D, AC as well as DC circuits. Correct answer option D, AC as well as DC circuits. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം. The full load copper loss in a transformer is 400 watts. At half load the copper loss will be എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ 400 വാട്ട്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി 200 വാട്ട്സ്, ഓപ്ഷൻ സി 100 വാട്ട്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി 50 വാട്ട്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 100 വാട്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് dash. Option A, in DC circuit only, option B, in AC circuit only, option C, both AC and DC, option D, both AC and DC. Correct answer option A, in DC circuit only. Next question, a slow speed alternator is generally known as. A question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. An electrodynamic meter can be used to measure
Option A AC voltage, option B DC voltage, option C DC as well as AC voltage, option D DC voltage but AC voltage rectification is necessary. അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡി സി ആസ് വെൽ ആസ് എ സി വോൾട്ടേജ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെഗർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു മെഷർ. ഓപ്ഷൻ എ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ, ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂ ഓഫ് എ കോയിൽ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. Next question, a transformer is working at the maximum efficiency, its iron loss 500 watts, its copper loss will be. Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. A transformer is working at its maximum efficiency, its iron loss 500 watts, its copper loss will be. Option A 300 watts, option B 250 watts, option C 350 watts, option D 500 watts. Correct answer option D 500 watts. Next question, power transformer are designed to have a maximum efficiency at. Option A near full load, option B little more than full load, option C half load, option D no load. Correct answer option A near full load. Next question, the synchronous speed of a 50 CS 10 pole motor is dash. Option A 150 rpm, option B 500 rpm, option C 600 rpm, option D 1000 rpm. Correct answer option C 600 rpm. Next question, synchronous motor are dash. Next question, synchronous motor are dash. Option A self-starting, option B not self-starting, option C essentially self-starting, option D none of this. Correct answer not self-starting. Next question, the motor in which stator and rotor magnetic field rotate at the same speed. Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The motor in which stator and rotor magnetic field rotate at the same speed is. Option A induction motor, option B reduction motor, option C universal motor, option D synchronous motor. Correct answer option D synchronous motor. Next question, the efficiency of a transformer normally in the range of 50% to 70%, option B 60% to 76%, option C 80% to 90%, option D 90% to 98%. Correct answer option D 90% to 98%. Next question, two transformer operating in parallel will share the load depending upon their. Option A efficiency, option B leakage reactance, option C rating, option D per unit impedance. Correct answer option C rating. Next question, the difference between the synchronous speed ns and the actual speed n of the rotor is known as a slip. It can be expressed as a percentage and is given by. Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The difference between the synchronous speed ns and the actual speed n of the rotor is known as a slip. It can be expressed as a percentage and is given by. Option A ns minus n divided by ns into 100, option B n minus ns divided by ns into 100, option C n minus ns divided by n into 100, option C open bracket ns minus s closed bracket into 100. Correct answer option A ns minus n divided by ns into 100. Next question, when the speed of alternator increases the frequency. Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. When the speed of an alternator increases the frequency, option A increases, option B decreases, option C remains same, option D changes.
Correct answer option A, increases. Next question. The method most commonly used for synchronizing the alternator in powerhouse is dash. Question. The method of commonly used for synchronizing the alternator in a powerhouse is option A, dark lamp method and asynchronous scope. Option B, dark lamp method only. Option C, bright lamp method. Option D, bright lamp method and asynchronous scope. Correct answer option D, bright lamp method and asynchronous scope. Next question. A multimeter consists of dash. Option A, voltmeter and ohmmeter. Option B, voltmeter and ohmmeter. Option C, current meter and ohmmeter. Option D, voltmeter, current meter and ohmmeter. Correct answer option D, voltmeter, current meter and ohmmeter. Next question. A relay used for protection of a motor against overload is dash. Option A, thermal relay. Option B, impedance relay. Option C, electromagnetic attraction type. Option D, Bochar's relay. Option correct answer is thermal relay. Next question. Which of the following circuit breaker can be installed on 400 kV line? Question ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. Which of the following circuit breaker can be installed on 400 kV line? Option A, tank type coil circuit breaker. Option B, miniature circuit breaker. Option C, vacuum circuit breaker. Option D, air blast circuit breaker. Correct answer option D, air blast circuit breaker. നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാർട്ട് 1-ൽ 50 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത പാർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.